Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ja, zweiter Tag der Katastrophe. Ja, wir haben hier erstmal die Garage ein bisschen aufgeräumt, Sachen hochgestellt, noch ein, zwei Paletten besorgt. Ja, alles hochgestellt, was geht. Gestern Abend dann noch unsere ganzen Anziehsachen mit ins Apartment genommen. Ihr seht da, wie die ganzen Kisten nass sind. Und ja, Gott sei Dank haben wir die wichtigen Sachen da hinten in der anderen Garage sauber versorgt gehabt. Hier ist das Wasser auch entlang. Dort hinten zur Tür. Ja, aber dort hatten wir Gott sei Dank nichts, was durch das Wasser irgendwie geschädigt worden wäre, sondern nur irgendwelche Metallteile oder Und die ganzen wichtigen Sachen haben wir hier halt auf Holzpaletten in der Garage. Dort ist das Wasser aber gar nicht rausgekommen, sondern in der Ecke durch die Tür, die immer noch nicht eingebaut ist. Es hat auch zu plätschern aufgehört. Ja. Und dort kann man sogar durch die Mauer nach draußen gucken. Jetzt, wo ich das gestern noch frei gemacht habe. Dort sickert das dann nach draußen. Auf das Nachbargrundstück. Werde ich euch später noch zeigen, aber jetzt im Moment habe ich keine Stiefel an. Ja, hier kam das alles raus und hat dann hier die Garage überflutet, ne? Weil das war ein echter Wolkenbruch am Sonntag. Die doppelte Menge innerhalb von 3 Stunden, die normalerweise für eine rote Warnung reichen würde. Hier im Raum Santana. Ja, okay. Eine neue Challenge und außerdem haben wir gleich noch ein Meeting mit dem Architekten, wo wir den Wassereinbruch in der Man Cave besprechen werden. Ja, ich gehe jetzt erstmal hoch. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Erstmal sichten und dann informiere ich euch weiter. Bis später. Ja, schauen wir uns dieses Problemchen mal an. Komm hier. The water was coming under the terrace and moving this way. Chegava aqui, e precisa dar provas, ou seja, é claramente uma prova de saúde que não chega, dar provas de que na ação parlamentar, na ação do dia a dia, um partido que conduz a mensagem-chave já ainda temos hoje um dia nossa neste iniciativa de ponta a ponta para aliviar que é lá e pode ser mais do que isso. e pronto, até o que disse, mas acho que já não vai para a rua. É vermos qual é o sistema que a gente pode ser, chegou a pensar nisso. Das Radio ausmachen kurz. Vai ter o cerro aqui embaixo. Quando a gente encontrar o cerro, escavar mais 50 no mínimo. Abaixo, meter as 2 ou 3 tubos aqui dentro. Pode ser maior ou são as 2 ou 3 aviões. Deixar uma camada de brita em cima, sei lá, 50, 70. E pôr uma tela em cima. E então, vou dar mais um pedaço de brita e ter a taxa em cima. Uma camada de taxa em cima só para ficar em cima. Se ponta a ponta, se daqui para lá, ele até pode ir daqui para cá, pode ir despenhar daqui para baixo. Para quando passar para a estrada, lá embaixo, está aqui a garagem e passa ao lado da garagem mesmo.
porque eu acho que ainda tem um espaço lá que é de cerveja. Se tu passa dali direto para baixo, já recebe a atualização dali da garagem, já vai ser para a frente. E eu daqui para lá, sai para ali, mais estrada, If it works. Agora vale a pena deixar a luz em cima da terra, porque pode encher ali e começar a vir dois para cá. Utilizar os carros é fora da parede. Já metade para cada lado. Com o terreno mandar. A gente apanha-se por aqui a fazer escavações muito fundas. A gente faz a bala, a seguir onde der a inclinação, mais ou menos, deixa-se assim, mesmo que seja 70% para ali e 30% para cá, não há grande problema. Para não ter que escavar muito, está a perceber? Escavar só mesmo o essencial. A seguir escovar para cada lado. E o drone aqui seria o suficiente. Pelo menos ela passa por baixo do drone. Ja, hauptsächlich wird das Wasser auch hier runtergekommen sein. Den alten Weg, weil die Weiche hier vorne, die war offen. Ja. Die war quasi Du hast offen. halt aufgerissen mit so viel Wasser. Mhm. Mit so viel Druck ist das alles weggeschwemmt worden. Ich denke für die Zukunft ist halt schon schöne Wasserwege auch mit Zement machen. Auf jeden Fall. Einfach so um den Sand herum. Mhm. Isso já é preciso do sistema de drenagem mesmo. What we are saying is that we think that the water that went into the man caves is the water that infiltrates here. That's why the drainage system is needed. Yeah. But this problem that happened here it's beyond the drainage system. We have to fix that part up there. So when you need water, if we do the inclinations right, when you need water on this side, you close it on that side. The water will lift and start coming onto this side. When you don't need it, you close it here. And if this happens in the future, the system means, the basic idea means, if this happens again, where does the water go? We have to make it, Exactly. it could all go that way. Exactly. Mas And then we can go into there. vão deixar passar do terreno. And this shouldn't be a big problem to install such a waterway. No, no, no. That's not a big problem. The problem is getting the levels right and get the system working correctly. Yeah. That's The levels are okay. The levels are really okay to both sides. Both sides. Yeah, yeah. Now we have a little lake here. Yeah. And now I have cleaned the space beside the garage. 72 litros por mais quadrado em 2 horas. Mais Ja, über 125 Liter innerhalb von 2 Stunden. Santa Cruz, nice weather. Yeah, so we said tonight weather. That's what I was telling us. I was telling you. But I don't think it rained. I was at 1 o'clock in the afternoon. Nice We day. didn't know. We came here just to see how is the house growing. And then we opened the garage and I hear the water look. And all the floor is wet and all the... And there's a hell of a lot of water. Yes, Yeah. there's still a lot of water coming down. Yes. It's still coming from the hill, from the other side of the road. There's a waterfall also. I guess there's a lot of Essa água water tem um pouco coming. mais, mas esta água está total verão assim também. É nascente bem no verão. Agora pronto, pode ter o dobro do que é costume. And this water there, the small waterfall, is coming from the 2 basins, Yes, from our Levada. that's all the water now. We put it this way. So what we have to do now is we have to grab the topographical survey that we have of the house, and we have to implant a drawing which will show how the systems work. Yes. See if I'm gonna bring you the Mr. Caiado, who's an engineer. Yeah. He's in Lisbon now. He comes today. Mhm. He came yesterday. Not sure, but if he didn't come yesterday, he comes today. I'm gonna see if he can come here on Wednesday, on Thursday. I already have a small manual sketch for him, and he will give an engineering idea as well. Yeah. Just so we can be sure.
be as much sure as possible is what we do here. Works. Yeah. And all handwork, huh? This will be all handwork, the digging and I stuff. think probably depending on the height of the hole we dig here, we have to dig as much as we can. Yeah. We can probably put up here a machine somewhere. Yeah. But I think we have to dig 4 meters. I don't think you'll be able to dig 4 meters down. Because you reach a point when we did this wall here, we reached the point where we hit the hardline, The rock? the rock. Okay. So, But that's good. yes, that's good. That's That's what good. Miss Angela was saying. Miss Angela was saying if we dig until we hit the rock, then when we hit the rock, we put the tubing, we put the we call it brita, the stones. Mm-hmm. So that Brita, the yeah. sand, then we put then on top of that we put this like a kind of a cloth so that the sand doesn't go in Mm-hmm. the tubes. And then when the water gets in there, they come into the tubes. And then on top a lot of gravel. Gravel, Gravel, exactly, huh? yes, Huh? gravel. A lot of gravel on the top. Then that's that are the we call it a teller. Mm-hmm. So then obviously the tubes don't. They're all filled up with little holes. The tube, we have the tube here, it's over there. But I think over there we'll have to get a bigger one, or instead of putting one, putting 2 or 3. But getting for that area over there, it's something bigger. Yeah. And one at 3 meters, one at 2 meters, and one at 1 meter, like Yes, that. It will be under the road. Yeah. Sorry, underground. Yes, it has to be. Then The idea, is to catch the waters that go into the land and go under the house yes. as much as And then possible. the water just enters in the holes of the tube and then flows away. They come here, and we'll have to put it here, probably go into the tube here against the house and to the road. Yes. But still, that's what I'm saying. It has to be something studied, because if there's a large quantity of water all going into the tube to come down here, we have to see if the amount of water, they have the right capacity. Yeah. Otherwise, we can go to the wall there. And we'll where- have to take some of the water to that side. Yeah. To divide the. Por exemplo, vou trazer aqui uma engenharia de ideia sobre o Librock, fazer a drenagem por causa das águas para baixo e arranjarmos uma maneira de cimentar aquela divisão outra vez. Porque o problema de cimentar aquela toda precisa que aquilo tem mesmo assim, que temos caminhos, eles têm, aquilo está nivelado, as águas correm bem. A gente a cimentar para não. Aquilo até pode ficar nivelado, que é para. Quer dizer, as tábuas a colocar o serviço. Pode ficar nivelado, que é para a água tanto vir para aqui como ir para lá. Como Tiras- está? A Exatamente. água vai para lá e dentro. Exatamente. Para que As muita tampas, gente- As tampas é como a fazer um serviço. Pôr e tirar onde é preciso. E deixar sempre um aberto, que seja 10 centímetros e acima. não sei se cimentar aquela levada do lado de cá, levantar um bocadinho, fazer um buraquinho, no caso faz uma sobrecarga de água. Fica claro, para mim tem que ser feito é limpo, pondo uma altura assim, fazer uma levada mesmo, e então pôr as chapas nas pontas. A água que cair ali, não vai ir para onde a gente caminhar. Deixar um tubo, assim acima, deixar uma alturinha de 10 centímetros, que é para quando quiserem regar. Abrem aquela, a água passa a ser. Fechem hoje de hoje. Para que o tubo seja uns 10 centímetros, que é para levar a água que tem mais. Mas o que tu vais dizer é, por esta beira do muro, se houver uma grande quantidade de água, ela pode vir ali bater a colar e quando voltar para trás, já sair e cair pelo muro abaixo. Depende do tubo que a gente deixar ali para. I was telling Mr. Angelo that it could also be an idea besides putting the drainage down here, put a tube up there as well, a drainage as well, not as deep, but just to capture some of the water that can come from the lands up here on the top. So if it catches like 100 or 200 liters of water, it will be less that will come down here. It'll be all plumbing. The more the better. Yeah, the more the Mr. better, Angelo said, yeah. The more the better. Yeah. The more the better. It's a bit in the mix. É, vir para uma obra. Isso é de biqueira de aço, não é? Talvez não tenha a parte mais escura de biqueira de aço. They're saying that it's shoes for going to the church on Sunday. I'm saying it as the metal. And they are right. I